So last class naga we had discussed about how to create a Python project in this case. Ivathin class naga we will perform the same operation plus the most important, that is how to save the data in the database. Andre in the ninne project naga we had just created application. One application create madidvi, that is we had created a project in this case. Ivathin class naga now on the project create ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಅದು ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, because the concept is quite lengthy but easy ada. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, as I see many of you have submitted the forms in this case, so 50% adu ada, ಇನ್ನು 50% is what we are concentrating in the today's class. So even class more operations ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is we create the front end, we create the back end, and we will also write the coding part. So more operations idrolaga, that is more different stages ಏನಿರ್ತಾವ, those three different stages is what we will be concentrating in the today's class in this case. So to start with, like ninne one project create ಮಾಡಿದ್ವಿ, I will delete that project so that we can start it from scratch again in this. So let me delete the project called as company, which we had done in the yesterday's class. So again we have to create a same company ಅಂತ on the project create ಮಾಡಬೇಕು, and then we will be creating the ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಂಡೇ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಮಂಡೇ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸರ್ ವಿವೇಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. I'll type cd slash, so I'll come to C drive. Suppose ನೀವು D drive ನಾಗ ಅಥವಾ E drive ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈವ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಕೋಲನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Of course ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ I don't have a D drive in this, so I'm putting it inside the C drive in this. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I have seen many people not typing that cd slash. ಆ cd slash ಕಮಾಂಡ್ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ cd slash. ಸೊ ಸಿ ಡ್ರೈವಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಯರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ Django -admin start project followed by the project name, that is company. Click on enter. Enter on the second time towards then it will show the prompt in this case. So that means there is no issue for creating a project. Next, go inside that particular folder in this cd and the type ಮಾಡಿ, that is change directory, followed by the name of the project in this case. So com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಫೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈಥಾನ್ manage.py start app followed by the name of the application in this case. So application name create ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I will say employee. Click on enter. It will take few seconds again, and then company folder ವಾಪಸ್ drive ತೋರಿಸ್ತದೆ. So that means in the C drive, now you can go to C drive, and in this you have a folder called as company in the last. Company folder naga, as you can see, there is one more company folder, now server ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, and we have an application called as employee. So first thing what you have to do, go inside the company folder. Illi you have an option called as settings.py. Open the settings.py in whichever editor you want. ಕೆಳಗೆ scroll ಮಾಡ್ರಿ, you will find installed apps. So installed apps naga again single quotation and the name of your application, that is employee, separated by comma in this. Ish ಮಾಡಿ close this application. Next, after this
you have to open urls.py. urls.py naga two things you have to do. First thing is path admala comma haki include. It is a built-in function defined by the Django framework. URLs antano on the class olaga they have created a function called include, so I need that particular function. And next illi path olaga after that first line put a one more path, open close, inside this empty brackets comma include open close single quotations name of your application, that is employee. I told you yesterday in the yesterday's class, the employee name, whatever the name you have given, capital letter, small letter is very important in this case, as Python is highly case sensitive language. Okay, so suppose one letter small kotru, it will throw an error. So so we give it as employee dot urls and save this particular file. Save madi, close this file. The third step that you have to do is urls.py na copy madi, go to your employee folder and paste it. You'll paste madi, open this urls.py and delete the content. Iveರಡು ಏನದ delete ಮಾಡ್ರಿ, save ಮಾಡ್ರಿ, close the application. So ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ this is a one time work in this case. Okay, so ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ what you can do is you can go to command prompt in this case and execute the three commands, that is python manage.py make migrations. Make migration ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it will show no changes detected ಎದಕ್ಕಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. And after this no changes detected ಅಂತಂದ್ರೆ there is no error in the steps that you have followed in this case. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ python manage.py migrate. So migrate ಅಂತಂದಾಗ whatever the compulsory required files you need for your application, those files will be copy pasted in this case. In project ಒಳಗೆ ಅದಿಷ್ಟು paste ಆಗ್ತದೆ. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we execute python manage.py run server. So run server click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ quit the server with control break ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ now you can open the browser and in the browser you have to type localhost colon 8000 enter. Sir, why that 8000? It is called as a port number anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Like example nim system there are many softwares that are executing. ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅ port number anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So Django framework works at 8000 framework in this case. 8000 port number in this case. Sir, can I change the port number? Yes, you can do that, but of course ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to type python manage.py run server space ಕೊಟ್ಟು whatever port number you want in this case. Suppose ಆ port number ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ it will not allow you for executing it. Like example, if I try 80, so 80 okay ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, so it is giving me 80 port number. There are some cases where the port number is used by somebody else. Like example, let me type 3306. So you can see here it is saying that you don't have permission to access this port. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 3306 is a port number for MySQL server and ನನ್ನ system na MySQL server is executing. So ಹಿಂಗಾಗಿ is not allowing me to execute at the port number 3306. So ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is 8000 in this case. I can go for 3000 also in this. So 3000 ಅಂತ port number ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will execute and it will show you what is a port number that you have to run in this. ಏನು ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಈ ಪಾತ್ ಅನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ you can go here and type localhost colon 3000. So it will show me the rocket in this. ಈಗ 8000 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will not give me the output in this case. So ಅಲ್ಲಿ page not found ಅಂತಲೇ it will throw an error in this case. The site can't be reached. ಯಾಕಂದ್ರೆ the
the Django framework is now running at port number 3000, but I'll 8000 try ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ it shows me an error in this. So let me put the default port number always. We generally keep it. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ Django projects run ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು port number change ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we never change the port number in this case. So now it is default running at 8000. So let me run at 8000. So ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ the first stage of the project is successfully completed. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸರಿ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ, ಇವತ್ತೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ HTML ಪೇಜ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. Plus, I will be concentrating on how to use the bootstrap also in this case. Okay, bootstrap concept na idraga ಹಾಕ್ಲಿಗತ್ತೀನಿ. So be very careful with these things. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿಲಿಗತ್ತೀನಿ. So coming to this, ನಿಮ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ create one new folder here. So right click ಮಾಡಿ new ಅಂತ ಹೋಗಿ you can select the folder option in this, and here the name of this particular folder must be compulsory templates. TEMPLATES. spelling mistakes ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, because ಈ folder ಹೆಸರು template ಅಂತ ಇರಬೇಕು, templates ಅಂತಾನೆ ಇಡಬೇಕು. You can't make a spelling mistakes. First point. Second point, the folder name should be in small letters. ಎಲ್ಲಾನು small letters ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Click on this. ಈ templates folder ನಾಗ we will be storing the HTML files. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನೇನು HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವ ಆ ಎಲ್ಲಾ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು 10 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಅವ್ನ ಡೇಟಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನ ಡೇಟಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ HTML ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೋಲ್ಡರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಾಗ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ HTML ಫೈಲ್ಸ್ should be stored in that particular location in this case. That's a first thing in this. Second, ಈಗ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೇಮ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ನೇಮ್. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ HTML page in this. Actually, I told you I'll be explaining this on the Visual Studio Code in this case. Monday dina ಮಾಡ್ತೀನಿ, because I have not installed that software in my system still. So I'll install it today. Monday and we will work on the Visual Studio Code in this case. For the time being, I'll go with the Sublime Text in this. So Sublime Text open ಮಾಡಿ. Here I want to create a file called as employee register. So ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll open any editor whichever you are using. Save ಮಾಡ್ರಿ ಫೈಲ್ in the templates folder. That is, go to templates folder. Inside templates, employee folder ಹೋಗ್ತೀನಿ. Employee folder naga I'll give the name as employee register.html. So
So employee register.html ಅಂತೇಳಿ I have created a file in this with the spelling mistakes. So make sure that's corrected. EMP, I'll call it as EMP register. ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ EMP in this case. So employee register ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. The basic HTML structure is what we have to create in this. ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೀ ಅರ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ನಾಗ ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Tell me now itself if you feel that I am going too fast. So ಇಲ್ಲಿ we create a HTML structure. HTML structure naga of course the title is very important. Register, employee register you can give. So I'll give the name as employee register in this case. And next ಇದನ್ನೇ put it in the title tag, in the say heading tag naga I'll keep h3 and I'll keep it as employee register in this case. So ಇಲ್ಲಿ label is employee register. File name nu ade kodri. We generally prefer in that way in this. So it is keep the full form, full name of the eagle. Next, inside this, you have to take the information about the employee. Say example, one basic form is then objective forms we keep it very simple in this case. Right? First thing I need is a employee ID. Say one employee ID and one column create manually or employee ID generate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next I need the name of the employee. Next I need his say it is a full name of it for it. Say full name. Next I need his mobile number. I need his email ID. I need department in which he is working in this case. That department work other information ಬೇಕು. I need his address. I need his date. And one period for that is salary. Okay. So these are the basic information that I need to collect from the employee. So in ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು field we have to use the HTML tags to collect the information from the ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of the designing for designing purpose in this case. So ಅದು that part we will see here first. Say table tag ಅಂತ ಹೇಳಿ HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ there is a one more tag called as division tag. Using this division tag you can create the forms in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ I will make use of a division tag with a class name here called as container hyphen. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹೈಫನ್ fluid. Container hyphen fluid ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ what happens is the form will take the shape of the container. Container ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಏನದ it will adjust according to the screen size. So for that we make use of the class called as container hyphen fluid. Fluid ಅಂತಂದ್ರೆ say liquid in this case. Liquid in the property ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, it takes the shape of the container. So ಹಂಗ ಈಗೇನು ಏನಂದ್ರೆ container fluid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ it take the shape of the screen. Next inside this I will make a one more division and ಇದ್ರೊಳಗ I will make a class called as row. Like example ನಿಮಗೆ HTML property ಗೊತ್ತದ, HTML ನಾಗ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು it types the content one after the other in this. ಒಂದ್ರ ಬಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ರೋ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೋ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ we make use of the class called as row in this case. So that is a second thing that we have to remember. Next idadmela one more class inside this PID
Inside this, we give a class called as call hyphen lg hyphen 4. So question ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಏನಿದೆ ಕಾಲ್ LG 4. LG ಅಂದ್ರೆ it is a large screen ಅಂತ ಅರ್ಥ. large screen ಅಂತಂದ್ರೆ it is a highest size. ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of LX ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. LX ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is the largest screen in this case. Okay, so ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಸೈಜ್ಗಳು ವೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. Generally we keep it as LG in this case. ಯಾಕಂದ್ರೆ tab or maximum you can make use of ಒಂದು 40 screen ಅಂತಂದ್ರು LG ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅದರ ಬಾಜು we have given 4. ಸರ್ ಅದು 4 ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ರಿಮೆಂಬರ್ ನಮ್ದು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಒಳಗ our whole screen, the ಪೂರ್ತಿ screen ಏನದ it is divided into 12 pieces in this case. So 12 pieces ನಾಗ ಈ particular column ಎಷ್ಟು piece space occupy ಮಾಡಬೇಕು. So I am telling that it should occupy 4 pieces out of 12. So ಅಂದ್ರೆ 12 divided by 4 is 3. So that means I can write 3 tags one beside another. Like example name, employee ID, name, mobile number. ಮೂರು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I will give call LG4. So call LG4 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು row ನಾಗ I can have 3 columns in this case. 3 tags I can have it in one single column. Next ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Sir suppose screen ಸಣ್ಣದಿತ್ತು. Say I am using in tab. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅವಾಗ very simple. I will say call hyphen MD hyphen 6. MD ಅಂತಂದ್ರೆ medium ಅಂತ medium devices. Medium devices generally 10 inch tab ಗಳು ಬರ್ತವೆ. So 10 inch 12 inch tab ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು medium screen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is identified by MD. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I am mentioning it as 6 ಅಂತಂದ್ರೆ 12 divided by 6 that is 2. That means ನೀವು tab ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಾಗ ಬರೀ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೇ ನೇಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ SM hyphen SM ಅಂತಂದ್ರೆ it is a small device. Small device ಅಂದ್ರೆ it is generally your mobile phones in this case. So ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಾಗ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I am telling 12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೋ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ the next tag will come in the next line. So in this way we define the column property. Next is our column. After this I will be having one more column. What should be the gap between them? So a gap ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we have an option called as MP, that is margin bottom ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Margin bottom ಅಂತಂದಾಗ how much space should be given below. So I'll give it as MP2. The most important thing even here, ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to follow one common standards. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಜಿನ್ 2 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು somebody will give margin 3, somebody will not give margin. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ whatever the standards are teaching here, you have to follow the same standards while designing the forms in this case. So ಅವಾಗ we have a uniformity in the form designs. So I can't differentiate. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ I should not be able to differentiate who has done this particular form. ಕೆಲವರು ಒಬ್ರು 2 ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಬ್ರು 4 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will not look good in this case. So ಹಿಂಗಾಗಿ follow the same standard that is. Sometimes what happens is if the number of fields are more, what we do is call LG 3 use ಮಾಡ್ತೀವಿ, call MD will be 6 as it is, call SM will be 12 as it is, and MP ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we fix it to 2 in this. Bari change ಆದ್ರೆ this part will be changing this. So now the fields are less, so I will go with call LG 4 in this case. Next after this, inside this, say I need to take a employee ID in this case. So employee ID ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ it is a compulsory field. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, if it is a compulsory field, I will make use of
inside the font tag I will give bold tag, and inside bold tag I will say employee. So ಇಲ್ಲಿ capital letters, small letters, they are very important in this case. ಎಲ್ಲಾನು small letter na type ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ either follow one standard, everything should be capital, or the best option is sentence case ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sentence case in which the first letter is capital, remaining are small. Sir, my ID ಯಾಕೆ capital ಕೊಟ್ಟಿರಿ? Because it is a short form. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು field short form ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you should always make use of capital letters. First one, that is employee ID. So employee ID is a combination of characters and numbers. So others alwaga we make use of a HTML tag, that is input type is equal to text. When you give text, it can take numbers, it can take symbols, it can take alphabets. Alphabets and capital small eradu bartada, space no bartada. But employee ID is space bada. I don't want any symbols in this case. Usually employee ID is a combination of numbers and alphabets in this case. So hindagi I put name property one hakana, that is employee ID. Remember I name kottini the same as the label that I have given here, that is employee ID and label na kottini. I have used the same thing in this case. Most important, should not give space when you are giving the name property in this, and everything should be in small letters. Ellanu ನೀವು small letters ಹಾಕಬೇಕು. Plus name ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ you should not give any space in between. In between ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, employee space ID ಕೊಡ್ತಾರೆ. So don't give that employee space ID. Name property must be continuous without any space in this case. Next, after this, we make use of one more property called as pattern. Pattern property ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ what are the characters that you want to allow inside the text box, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we make use of the pattern property. ಈಗ ನಾನು numbers ಮತ್ತು alphabets ಅಷ್ಟೇ allow ಮಾಡಬೇಕು. So I'll make use of square bracket. Inside this, allow A to Z, capital A to capital Z. So the alphabets capital letters small letters so I'm allowing him both in this case. Next, digits no allow ಮಾಡಬೇಕು. So I'll say 0-9. 0-9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will take any character between 0 to 9 in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ we have the property in this. Next, put a flower brackets. ಆ flower bracket ನಾಗ minimum ಎಷ್ಟು characters ಇರಬೇಕು, maximum ಎಷ್ಟು characters ಇರಬೇಕು. Say employee ID generally varies in this. Or ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು first country company code ಇರುತ್ತೆ followed by 3 digits in this case. So 3 digits ಒಂದು alphabet usually combination use ಮಾಡ್ತಾರೆ. So I will say minimum is 4, maximum it may go up to 10 digits. So 10 digits ಅಂದ್ರೆ it's very huge. One company ಒಳಗೆ there are crores of employees. ಅಲ್ಲಿ ತನ you can enter the values in this case. Next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ go to the one more property, that is placeholder. Placeholder naga I will say enter employee ID. So enter employee ID ಅಂತ placeholder ಕೊಡ್ತೀನಿ. Placeholder ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ make sure that whatever the message you have given, this should be similar to what you have given in the label tag. Then white font the same method use madre, so that the user will know what is the value that he has to enter inside the box in this case. Eager. What we will do is to put it inside the most important tag, that is form tag. And then in any input tags that should be inside the form tag in this case. So form tag I will give a properties ಬರ್ತವೆ. One is name, that is I will say register, and one more property, that is method, should always be initialized to post. Okay, so ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರಬೇಕು, and auto complete ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ, that is auto complete equal to off. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ A ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it should not show me the names of A whichever has been typed earlier. ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು
ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of autocomplete equal to off and it should always be set to off in this case. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು. I want to see this particular screen on the web page. So how to see that? Very simple. ಈಗ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು HTML ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the very next thing that you have to do, ಯಾವುದೇ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅದ. ಸೊ ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you should go to your urls.py ಅಂತ ಫೈಲ್ ನಾವು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ urls.py ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ urls.py ನಾಗ you have to do two things in this case. The first thing is you have to type one time, that is from your application name employee import views. You have to write this particular line, that is application name import views. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I am accessing the views.py in this particular file. So if you remember, C language na ನೀವು hash include stdio.h ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು hash include stdio.h ಅಂತಂದ್ರೆ stdio.h ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅದ, that is a file in this case. ಆ ಫೈಲ್ ನಾಗ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ we make use of this include function. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾಗ we make use of from the name of the application import views ಅಂದ್ರೆ ನೀವು views ಆಗಿ ಏನೇ ಬರೆದ್ರು that will be copied here in this case. Next URL patterns ಬರುತ್ತೆ. URL patterns ನಾಗ make use of path open close double quotation ನಾಗ the name of your HTML file. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, employee register.html ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. I'm just copying the name in this extension bar. After this, separated by comma, views dot same name copy paste. That is your HTML file name copy paste in this comma. Name is equal to same employee register. That is the name of your HTML file without extension. So ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹಮೇಶಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And after this, so one HTML page create ಮಾಡಿದೆ. Of course we have created very minimum form, ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, urls.py ಅಂತ ಫೈಲ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ I did one part in this case, that is imported the views file in this case. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I have copy pasted the path, copy paste ಮಾಡ್ತೀನಿ. path ಒಳಗೆ I have given employee register, the name of the HTML file, views dot same the name of HTML file, name property use ಮಾಡಿಕೊಂಡು even for that I have used employee registered file in this case. Of course ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ, ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಜಾಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದ್ 10 ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ಇದು ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. in the URLs I have added one new path in this case. Now go to views.py. views.py naga you have to create one function with the same name what you have given here. So views.py naga ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ followed by the name of the function in this case, and inside this ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ called as request. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, which I am copying here in this folder. Click on enter. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, here we declare one variable msg is equal to empty. ಮತ್ತು empty variable msg ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that we will see later why we are using it in this. ಈಗ ನನಗೇನಂದ್ರೆ I need to call the HTML file. So ಆ HTML file ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it's one sentence, that is return render. Render ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ is used
to call the HTML files which are there in the templates folder. So template folder ಹೋಗ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ HTML ಫೈಲ್ ಅದ ಆ HTML ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we use this function in this case. So return render ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Inside this request separated by comma the folder name in this case. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ as you can see templates folder naga employee details ಅಂತ ಒಂದು folder create ಮಾಡಿರಿ. So the folder name followed by a slash and inside this ನಿಮಗೆ HTML file create ಮಾಡಿದ್ರೆ copy paste the HTML file along with the extension. Remember some people system it will not show you .html ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ ನೀವು extension disable ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. But remember being a programmer always remember the HTML files should be visible to you. Okay, so ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ views ಹೋಗಿ you can change it. Suppose ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ extensions hide ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go for show ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ you can give file name extension click ಆಗಿರುತ್ತೆ. The click ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ extensions will be hidden in this case. And as I told you, as a developer compulsory keep your extension files active in this case. And then activate for it so that file extensions are visible to you when you are writing the code in this case. So as I told you, very simple, employee details, employee register.html, that is the name of your HTML file. So this is how we call the HTML file, that is ಈ function, that is employee register function call ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ employee register.html file ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So how to display now, how to call this function? Very simple, ಈ function ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ urls.py naga whatever you have given in the first double quotation, this name should be pasted in the web page. In web page naga localhost colon 8000 ಆದ್ಮೇಲೆ slash ಹಾಕಿ give whatever you have typed in the first part of the urls.py. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ this particular function match ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ sentence string match ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you will go to use.employee register. So use.employee register ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ will call the HTML page in this case. So ಈಗ now if I type this, click on enter and now you can see employee register form created in the employee ID and I can see a text box. Okay, but of course text box sir ಚಂದ ಕಾಣಿಸಕ್ಲಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, that is because we have not added the bootstrap part in this case. So a bootstrap part of HTML page naga we have to add it. So this is my HTML page. ಏನ್ add ಮಾಡ್ತೀವಿ? Very simple, browser naga type w3 schools bootstrap 5 bootstrap 5 tutorials ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, click ಮಾಡ್ರಿ and scroll down here, you will see try it yourself, click ಮಾಡ್ರಿ and in this example ಎರಡು lines ಅವ, that is link ಮತ್ತು script. You copy these two lines, paste it in your header tag. ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಹೆಡರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾಗ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ and here in this place I will make use of a class called as form hyphen control. Okay, so form hyphen control ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ and I have added those two bootstrap lines in this case. ಅದು add ಮಾಡಿದ್ರೆ this is your existing form and ಹೊಸ form ಏನಂದ್ರೆ something like this. So you can see automatically our text box width set agada because I have told the call lg4. So call lg4 andre it is almost 1/3 of the form. In on second 4 andre intana bartade, third 4 is this. Three tags will be in one single line and ಅದು automatically a label the border ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು, all these things are predefined by this particular class. ಈ class ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು automatically ಅದರ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಬಾರ್ಡರ್ ಕರ್ವ್ ಇರಬೇಕು, what is the style of the font, everything is defined by this particular class in this case. And ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದ, ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆನ್. ಸೊ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಸರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ
box in this case. So this is how the first tag is created. In next employee ID admela I told I need employee name. So employee name ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we will make use of the next division tag in this case. Same thing. I'll put in other content copy paste. I'll just copy paste and I'll make the changes in this case. Employee ID badu now it is employee name. So you can see I've given employee E, name in the N, both are capital. That means I'm following capitalize each word. Capitalize each word ಅಂತಂದ್ರೆ first letter of each word is capitalized. I'm following that particular method. Next ಕೆಳಗೆ scroll ಮಾಡ್ತೀನಿ. Auto focus is not required. Name, of course, text is the name should be changed in this case. That is employee. And next pattern I should not allow numbers. Numbers allow ಮಾಡಬಾರದು. Minimum I should keep 2 letters in this case. ಎರಡು letter home ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it will be having 2 letters in this. So I am giving 2 letters, maximum up to 100 letters in this. Okay. ನಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What you have to do is /s. So /s ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Like example ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್. So ಸಚಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರ್ ನಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ /s. ಸರ್ ನಾನು ಡಾಟ್ ನು ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ /dot. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ವಿಚೆವರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಂಟರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. See this particular. So now you can see Basu employee name kelaga I have got text. Next I need to take his mobile number in this case. So mobile number ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ same thing, copy. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ employee that is I will say mobile. So label change ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ mistake. Label change ಮಾಡಿ and then instead of type text I will make use of type number. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕು. and change the name in this case, that is name ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ I told you it must be continuous. Second point, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮ್ಯಾಲ್ ಲೇಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ I am using the same name here in this. ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಆಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ I don't have a capital letters. Okay, everything is small, continuous. That's it. Pattern ಬಂದಾಗ the pattern allows only 0 to 9. 0 to 9 ಅಷ್ಟೇ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕು. No symbols, no alphabets. And usually mobile number has 10 digits. Maximum country code ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 2 digit country code or probably 3 digit country code in this case. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ I will say maximum 10 digits, minimum 10 digits, maximum 13 digits. So 13 digits and country code, that is we have around 198 countries. So ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. 3 digit for code and 10 digit is standard mobile number in this case. So 13 is the maximum digits that you can enter inside the text box. Next, placeholder naga give enter. So I have taken the mobile number in this case. Next, I need to take the email ID in this case. So email ID ga again paste and here email. Same things in this. Type change after the email. Name change after the email ID. There is no pattern property for email in this. Enter email ID. This is for the email ID. Save madre. And now when I refresh the page, you can see email ID, name, mobile number ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಾಗ ಬಂದದ. Sorry, mobile number, employee ID and name ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಾಗ ಬಂದದ. Email ID has come to the next line because as I told you I have given call LG4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. So call LG4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will automatically take only 3 tags in the single row. ಒಂದೇ ರೋ ನಾಗ ಬರೀ 3 ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೋತಾನ, not the fourth one. Fourth one automatically next line ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. Sir, suppose ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, so now you can see
I'll reduce the screen width in this case. The screen width copy ಮಾಡಿದೆ. You can see only two columns are displayed in one single row. This is a tab screen. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, say if it is a mobile device. So ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ automatically the tags are arranged according to the shape of the container. So if I slightly increase the width, tab ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ automatically now you can see it has aligned to two columns in this case. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು width extend ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, if I give a full screen in this case, now he is taking the three columns in this case. So three columns wonder he is taking the tag. So automatically will adjust according to the screen size in this case. Next, after email ID, I need to take his designation in this case. So designation salvaga, I'll take one more field, designation. Type is equal to, okay, I'll change it. Designation, I want fixed designations change agangala. Other sala I will make use of a one more tag called as select tag. Select tag I can give him options. He can select one of the given option in this case. Name property use madre. Name property valaga I will give same designation. And one more thing we forgot was putting the required field for compulsory fields. Required the required property compulsory irodu ella fields ಗೆ required ಅನ್ನೋ property use ಮಾಡಬೇಕು. And even here the first one, there all these are compulsory fields. So compulsory ಇದ್ರೆ required ಅಂತ ನಾವು word use ಮಾಡಬೇಕು. Without that he will not allow you to submit the form in this case. Next, options naga, here I will type an option tag and here I will say select designation. And ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ value property put as empty. So value property empty ಕೊಟ್ಟು designation ಕೊಡ್ತೀರಿ. Next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ option tag again. So option tag naga I will call him designation can be manager or say deputy manager. Just say deputy manager, or he can just be a employee, a worker. He is a finance department ಇತ್ತಂದ್ರೆ financer ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you can put all the designations whichever. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ designations ಏನೇನು ಬೇಕು ಆ designation add ಮಾಡ್ತೀವಿ. After this you can save and refresh. ನಾವು ಇದು class apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ when you are using the select tag in this case, class should be form hyphen select. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ form hyphen control use ಮಾಡಿವಿ, but when you are using for the select tag in this, we have to make use of form hyphen select and you get a designation. Say last one field use ಮಾಡ್ತೀನಿ. Say I want to take it as a password in this case. So user ಕಡೆ password ತಗೋಬೇಕು. So I will just copy paste the content, paste it. Here I will give password. Type is equal to password, name, password, and placeholder ಬಂದಾಗ placeholder also I will give it as enter password. Save this, refresh the page. I have got the password tag. If they are compulsory fields, I should tell the user that they are compulsory. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ user compulsory employee ID compulsory ಅದ employee name compulsory ಅದ ಅಂತೇಳಿ how the user will get to know this. For that reason ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ font tag ನಾಗ we have a property called as color, ಅದನ್ನ red ಅಂತ set ಮಾಡ್ತೀವಿ. So red ಅಂತ set ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ it will show us it is a compulsory. Okay, I'll put it for all in this case. That is, the compulsory fields are identified by a red. Now you can see all the red fonts. Of course, ID on this here. So it's a compulsory fields. ಅಲ್ಲಿ ನಾ MB2 ಅಂತ space ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. That you can see here. I have given MB2
That's the reason why there is a space or gap between the tags. Then ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, the gap size increases. Say I have given MB4, refresh ಮಾಡ್ತೀನಿ. Now you can see MB4 under gap ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. But commonly make use of MB2 for all in this one uniformity. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ you can get in this case. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ I need to submit the data. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ submit ಅಂತ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the data has to be saved in this. So ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, very simple, in the last I will make use of a one more division tag with same property, a small change, class equal to call hyphen 12. Sorry, just call hyphen 12 and ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. That means for this row I am using for this particular column full row ani ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 12 ಅಂದ್ರೆ full width in this case. Inside this input type is equal to submit name btn register and value property as register employee. So I have given the tag as register employee. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh, you can see a button in this case. So the button center na ಬರಬೇಕು. So for that reason we put the whole tag inside the center tag. So we put that content in the center tag in this full centered page na ಬರ್ತದ. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh. And after this ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು font color define ಮಾಡಬೇಕು. We have a class for that also, that is class btn success. Save, refresh. So it shows something. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ cancel button ಬೇಕಾಗಿದೆ, you can give a cancel button also in this, that is type is equal to reset name btn cancel and value property cancel and class is equal to btn warning ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. User text warning which is what orange yellow color ಅಥವಾ orange color whatever yellow color. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ should be created in this case. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can ask me the doubts. Whichever step you are not allowed or not understood, you can ask me. Okay, so I hope no doubts in this. Good. So again, I think we have created a project. We have created the front end in this case, that is the HTML file. Next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we make use of a one more page here called as models. models.py ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to create one class for that particular model in this case. So class ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, very simple, class next ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಡೇಟಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as employee data. The employee data class again we have to pass one parameter, that is models dot model. It is one built-in class defined in the Django framework. In this case, there are ಕೆಲವು built-in functions ಅವ, we are using those built-in functions. So ಹಿಂಗಾಗಿ this models dot model parameter should be passed as a models dot model should be passed as a parameter in this. Put a colon next. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ for every input that we are taking from the user we have to create a variable for that. Like example, first till employee id antada I have to create a variable employee is equal to models dot
what is this char field? If you remember, you have executed SQL queries. Only when you are creating the column name, you give varchar of 50, varchar of 100. So varchar under it means it is a characters in this. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ C language, if you are declaring a variable, you will say int a, int b, float a, float b, char ch. So you are telling the name of the data type and what type of data it will store. The same thing what we are doing here. Till now, we are mentioning it to be a char field means employee ID is a character field. It will take characters. Characters are it includes alphabets as well as numbers. Next, sir, how many characters I can store inside this? That we give it as max underscore length within GTH is equal to, I will say it can store up to 100 characters inside this. So 100 characters store agಬೇಕಾಗಿತ್ತು, we give it as max length is equal to 100. Next, ಇದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ I need to take employee name. So in second field employee name ಅದ, create a variable for that. That is employee name is equal to same thing, ಅದೇ copy up to 100 characters. Next, mobile number. So same mobile number equal to model.char field. Of course, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು max 15 ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 13 ಕೊಟ್ಟಿವಿ. I'll give it as 13. Next, after mobile number, it is email ID. Email ID is equal to max length, same 100 ಕೊಡ್ತೀನಿ. Next, designation. Designation is equal to models.char field, max length 100. After that, password. Password is equal to models.char field, max length is equal to 100. So that is password in this case. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಗತ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ಗೆ we have to create a variable in this. And ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to always store the date on which it was created in this case. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will create one more variable, call it as created on. Created on ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and inside this same fields. ಇದು created on will tell me on which date the data was inserted. ಇದು most important. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ, there are some basic things that you have to store in this. Like example, ಯಾವತ್ತದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನಾಳೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, you should even record that information on which day the record was deleted. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, deleted on. And ಹಮೇಶಾ ರಿಮೆಂಬರ್, created on ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಹಮೇಶಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ set the property as default equal to empty. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಆಡ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟು empty. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you have created the models.py in this. Now, if you have any doubt, you can ask me again. So remember, first ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, like yesterday's class, application create ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then in the today's class, we created a templates folder. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು employee details ಅಂತ folder create ಮಾಡಿ, we have created one HTML form, ಒಂದು path add ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we added the function in this case, and then models.py, and we have created a model according to our HTML page. These are the activities that we have done till now. Any stage you have not understood, you can ask me. So ಎರಡು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, these are the two important stages. We are left with only one stage, that is the third stage in this. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ most important thing that you should remember is, whenever make any change in the models.py, compulsory you have to stop the execution of the server.
control C and click madre, control C press madre, server execution stop ಆಗ್ತದೆ. Whenever you make any change in the models.py, you have to compulsory execute make migration and migrate command. Remember these two. Okay, so whenever one the single letter change ಮಾಡಿದ್ರು, you have to execute make migration and migrate immediately. So ಅದಕ್ಕೆ I'll execute those commands. Python manage.py make migrations. Okay, so make migrations and type ಮಾಡ್ತೀನಿ. And remember, last time ನಾವು make migration execute ಮಾಡಿದಾಗ no changes detected ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ actually make migration ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he will go to models.py and he will check was there any change. First ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ change ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, so it was showing as empty and no changes detected. Now I have made changes in the models.py, so what I will do, I will say python manage.py make migration. Now it will show me a message saying that create model employee data. He has created one model called as employee data. Suppose if you had made any mistake in these, like capital letter, small letter, if you have made any mistakes in this, it will throw an error in this case. And compulsory, when I execute make migration, you have to execute one more command, that is migrate. Remember, these two commands must be executed back to back. Click on enter and it will add one new model in this case, that is employee. It was not there earlier, it was only admin or content type session create model. Now one more model has been created by the name employee. In that I have created a file called as employee.001 initial. What is this in this? Really, now model create ಮಾಡಿವಿ employee data, but database and the system and ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ he has renamed this file by the name 0001 underscore initial.py. So that initial file now it has been applied to employee project. After this, the conserver. So now the front end is created, the back end is created. Two important parts are completed in this. ಈಗ ಆ HTML page in the data ಏನು type ಮಾಡ್ತೀನಿ, that data has to be stored inside the models.py. That is ಅಲ್ಲಿ ಆ 000 initial ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ we need a mediator in this case. Now let me show you a diagrammatic representation of what exactly we have done till now. So ಇಲ್ಲಿ first we created a HTML page in this case. This was your HTML form. Then what we did was we created a one more file in this case. HTML form create ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then after that we created a one more file. ಆ file ನಾಗ created models.py ಅಂತ ಒಂದು file ಇತ್ತು. In that we created one class in this case. That is one model ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. We created one model. ಈ model ಅಂತಂದ್ರೆ that is your employee data. Employee data ಅಂತ ಒಂದು model create ಮಾಡಿದ್ವಿ. But remember, HTML form ನ ಏನೇ data type ಮಾಡಿದ್ರು that cannot be directly sent to models.py. So for this we need one mediator in this case. That mediator is your views.py. So views.py is a mediator who will interact between the HTML page and your models.py. Models.py ಮತ್ತು HTML page ನಡು mediator ಏನನ, that is your views.py. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿವಿ. That function will take data from the HTML page to the models.py. So that is what we have to do it now. That is, we need to retrieve all the data from the HTML page to the models.py for a particular function, and that data has to be sent to the models.py. So this activity is what we have to do. Okay. So that will take around 10 minutes maximum. This. So
already one function ಬರೆದಿದ್ವಿ, that is employee register. So employee register will call the HTML page. ಆ HTML page and data ನಾವು retrieve ಮಾಡಿ models.py ಗೆ we have to pass it. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Very simple. In your function you have to write if request dot method double equal to post. Come inside this particular if condition. So if condition ಅನ್ನು ಏನು ಪಡ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆದು ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there should be a tab space. So ಆ tab space ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this particular function gets executed only when you click on the submit button. Then register button click ಮಾಡಿವಿ, ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So ಈ ಬಟನ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I have entered all the data, then I click on this particular button. So when I click on this button, it comes inside this if condition. Here we have to access or create an object for the models. So when I models create ಮಾಡಿವಿ, in the models.py I have to create an object for this. But object create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ use ನಾಗ you have to import that particular file. Okay, because that file is in another the function is in another file. So in the class is in another file, and hence it is important that we should import that particular file. And very simple, from application name employee dot from employee dot models import start. So what I'm telling is employee project application, there is a file called as models. In that model, whatever classes, how many ever classes you have created, import all those classes in this case. Now what I have to do here is very simple, create an object for the class. You people have done that in the C++ in this case. C++ and class object create matter, we do the same thing. This say ed is equal to employee data open close. Employee data, this is exactly the same name what I have given in the models.py. Come here, ed is equal to employee data, we have created the object in this case. Any doubts? So ed is equal to employee data object create ಮಾಡಿದೆ. Now a very simple work, that is ed dot models.py naga whatever the field they have created, copy this, paste, is equal to request dot post dot get open close double quotation naga whatever the name of the tag that you have given in the HTML page. Go to HTML page, copy the name of the tag and paste, comma double quotation empty. Okay, so you have to use this particular method, fetch the data from the HTML page and put it inside the models.py. So ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. So here next field number ಏನಂದ್ರೆ I'll go to models.py, I have employee name, next I have mobile number, say mobile number, next I have email ID, say email ID, next I have designation, next I have password, this password, next created on. Then what about deleted on? Deleted on ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, because I'm not deleting the record, so I will not mention it here. Next, on the right side in this, right side naga employee ID I brought the data from the HTML page. Second is the employee name, copy ಮಾಡ್ರಿ for employee name. Next is the mobile number in this case. Next is email ID. So whatever the name property you have given for the email ID. Next, the designation. Next is the password in this case, whatever name you have given. Last, created on ಅಂತ ಬಂದಾಗ here we have to change slightly in this case. That is, ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ they are taken
HTML page in this case. But in case of the date in this, so date store ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ we have Python language naga there is a built-in class called as datetime. Datetime ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು built-in class ಅದ. So I have to import that particular class on the top. So I am ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will say import datetime. Okay. Next, after this import datetime ಆದ್ಮೇಲೆ I want to store the current date. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಏನದ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, current date, or else you can write it directly here in this case. So ಇವತ್ತಿನ the date time exactly it should take it in this particular place. So ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we have to just mention here as date time dot date time dot now. So now on a function it will take the current time when the record is being submitted. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ will be copied in this case. But point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ this record will store the data in the USA format. ನಂಗೆ USA format ಬೇಡ, Indian format ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ double quotation you have to give the format in this case. So in which format you want to store the data? ನಮ್ದು Indian format ಬೇಕಾಗಿದೆ. So Indian format ನಾಗ ನಮಗೆ information store ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ first is we need the date in this case. So ಅದಕ್ಕೆ percentage D, put a hyphen, then I need the month in which the information was stored in this. So I'll give it as percentage M hyphen percentage Y, capital Y ಕೊಡ್ತೀವಿ if you want 4 digits. Small y ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 digits ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. We'll go with the 4 digits in this case. Sir, ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, like I need the time also in this case. So time ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ give a space percentage followed by the duration in this. So duration ನಿಮಗೆ hours ನಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, it is percentage I followed by the minutes in this case. So minutes ಸಲುವಾಗ it is percentage M, space ಕೊಡ್ರಿ, M is capital M in this, space ಕೊಡ್ರಿ, it is AM or PM, I need to know that in this case. ಅವಾಗ percentage P, ಇದು ಒಂದು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು, that is created on ಏನಿರ್ತದ. So whatever is the current date and time, this is a format it will be retrieving this. Next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ed.save, ed.save will save the record in the models.py in this. Last ಗೆ msg is equal to one message ಕೊಡಬೇಕು that registered successfully ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will say registered successfully. So I've given a message in this that the information has been stored in this case. ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಮೇಲೆ it has to be sent to the HTML page in this. So HTML page ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರೆಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ put flower brackets msg colon. So ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this flower bracket represents a dictionary format in this case. ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ಏನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ, that variable has to be sent with the variable name in this. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the data will be saved in this. Now two last changes that we have to do in case of employee register. ಈಗ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವ msg ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಯೂಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I will make use of a center tag in this font H5 or you can take H4, and inside this two flower brackets followed by the variable name msg. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we use this particular variable in this. And most important thing is ಈ font tag close ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you have to write one Python tag that is csrf underscore token ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, that is unique for every request. So that is automatically generated by this particular line in this case. So this is very important. ಇದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will throw an error in this csrf token error ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. So in that case within the form tag
this statement must be written. Il male, if you don't write this particular line, it will not display you the message in this case. Okay, so this is the third last part of your insert code, that is writing a function in this. So on the HTML page create ಮಾಡಿದ್ವಿ, on the models.py and a class create ಮಾಡಿದ್ವಿ, views.py we have written the save code in this case. So save code naga HTML page and data retrieve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we make use of this method, that is request.post.get followed by the name of the HTML tags. ಇಲ್ಲಿ left side right side whatever you are seeing in the double screen, these are all the names for the HTML tags in this. Left side now whatever you are seeing on this side, that is ed dot anta ಏನು ಬರ್ದೇನೆ, these are all the variables that are created in the models.py in this case. So let us save this application, and once you check here quit the server with control break ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ there are no errors in the code in this case. Now just refresh the browser page, click refresh and enter the data in this case. So enter data ಒಳಗೆ I will say TS001 employee ID, say employee name is Sachin, mobile number 987654321012, next Sachin at gmail.com, his designation say he is a manager, password also I'll keep it Sachin, click on register, it throws an error in this case. So error ಕೊಟ್ಟದ ಅಂತಂದ್ರೆ that is because of the date time format. Sorry, we did a mistake here, that is we should have converted the date time is in the date format in this case. So for this reason it is showing an error. What we can do is string to time, we have to convert that data to a string format in this case. So a string format convert ಮಾಡಿ, if we store it in the database it will store the information. That is we have a built-in function for this, that is strf time antada. So strf time is used to convert the data into the string. So date time just take a built-in function, convert date time to string. We have a built-in function for that, that is strf time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So using this strf time we can convert the given string to the time format in this case. So what we will do is dot now dot strf time. So ಅಲ್ಲಿ strf time ಒಂದು function use ಮಾಡ್ತೀನಿ, it will convert it into a string format in this case, because ಅಲ್ಲಿ ನಾವು data type we have given in the models.py. In this we have created on ಗೆ we have given char field as a string ada, that's why data mismatch ಆಗಿತ್ತ. So now it has been converted and still it is throwing an error, probably the format is mistake. This date time dot now, we have taken date times, change it. Same format, I don't know.
date time dot now ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ and copying that variable I have converted that to string format in this case. That is the point. Or you can directly, I think you can give like this. It should not give any error, I guess. It will not give any error. So what you have to do is date time dot now dot strf time and mention the format in this. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the data gets stored in the application in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಅಲ್ಲಿ you have got a message that is registered successfully. Suppose if you don't get registered successfully, means that there is a problem with your code in this case. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋಡ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Whatever has been given here, it works fine. It works perfectly fine in this. This is how we store the data. Just 2 minutes, we will revise the things again. First ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we created a project, then created an application. Next, after this, in settings.py, we set application name. Settings.py anaga application the name set ಮಾಡ್ತೀವಿ, and after that add new path in urls.py. urls.py anaga ಒಂದು path add ಮಾಡಿದ್ವಿ for employee.urls. Okay, this is what we used to do regularly in this. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we create templates folder. We created a templates folder in application. Next, create urls.py. urls.py anaga we imported the views file in this case. Next, adadmela created html page in templates folder. ಅಲ್ಲಿ template folder naga we created a one more folder in this case. So ಆ folder naga we created a html file. After creating html file, we created a model in models.py. So models.py file naga we created the model create ಮಾಡಿದ್ವಿ by the name employee register in this case. Next, adadmela most important, execute, make migrations and migrate. This is compulsory in this case. Models.py admal compulsory you have to execute the make migration and migrate command in this. And last again, save code in views.py. So views.py naga we wrote the save code in this case. So once we done this, we executed the application, user data enter ಮಾಡ್ತೀವಿ, submit ಮಾಡ್ತೀವಿ, the data will be submitted in the database and you will get a message on the screen saying it is registered successfully in this case. Okay, so ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ we have created one application, we have stored the data in this. One form create ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ it took me around 1.5 hours in this case. So 1.5 hour na one page aram se probably you may take 2 hours in the beginning in this case. So 2 hours naga you can create one successful registration code for the application. Now in whichever stage you have a doubt, you can ask.